ছোট্ট ব্রিফ এই ব্রিফিং সেশন করব আজকে। এখন আমি কথা বলবো এগুলো নিয়ে। এগুলো আমার আজকের এজেন্ডা। দেন আমাদের সাথে গুগল ক্লাউডের ক্লাউড সিকিউএল এক্সপার্টও আছেন। সো উনিও আমাদেরকে আরো ডিটেলস অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু নলেজ আমাদেরকে শেয়ার করবেন। সো হোপ সবাই জিনিসটাকে এনজয় করবেন। তো আমরা শুরুতেই দেখতে চাই যে আসলে সিকিউএলটা কি, এটা কিভাবে কাজ করে। তো ক্লাউড সিকিউএলটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ব্যবহার করি কেন বা কেন ব্যবহার করব। তো আমাদের যাদের ওয়ার্কলোড সিকিউএল আছে, যাদের এসকিউএল ডাটাবেজ ম্যানেজ করি আমরা, তাদের জন্য গুগল ক্লাউড একটা ম্যানেজ ডাটাবেস সলিউশন নিয়ে আসছে, যেটা আমরা ক্লিক এন্ড গো উইদিন এ মিনিট আমরা একটা ডাটাবেস বিল্ড করতে পারি। যেমন আমরা একটা ডাটাবেস যদি বিল্ড করি, নর্মালি আমাদের সার্ভারে আমাদের একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয়। ওই এনভায়রনমেন্টটাকে আমাদের ম্যানেজ করতে হয়, একটা সিকিউরিটি এনশিওর করতে হয়, ওইখানে ওএস সেট আপ করতে হয়, তারপরে ওই ওএসটাকে আমাদের যথাযথভাবে আমাদের ওএস এর উপরে ডেটাবেস সার্ভিসটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেটাবেসটাকে ইনস্টল করতে হচ্ছে। দেন ওই ডেটাবেসটাকে আমাদেরকে টিউনিং করে আপ টু দ্য মার্কে আমাদের নিয়ে আসতে হচ্ছে, এবং এই ডেটাবেসটাকে অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কানেক্ট করার জন্য অ্যাক্সেসিবল করা, নেটওয়ার্কিং অথবা কানেক্টিভিটি, অথেন্টিকেশন সবকিছুই কিন্তু আমাদের ম্যানুয়ালি করতে হয়। সো একজন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারের কাছে বা একজন ডেভঅপস এর ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যেটা অনেকটা সময় সাপেক্ষ একটা বিষয়, যেটাকে এনশিওর করা এবং এইটার প্রপার ব্যাকআপ রাখা, এটা রেপ্লিকেশন প্রপারলি কাজ করছে কিনা, এটার প্যাচ ম্যানেজমেন্ট করা, এটা সিকিউরিটি এনশিওর করা, সবকিছুই কিন্তু আমাকে অন প্রেমিসিসে করতে হয়। এই যে কথাগুলো বললাম বা কাজগুলোর কথা বললাম, সবকিছুই গুগল ক্লাউড মানে জাস্ট একটা ক্লিকের মাধ্যমে এই সার্ভিসটাকে এনজয় করার জন্য আমাদের জন্য অ্যাভেলেবল করা আছে। আমরা এটা অ্যাভেলেবল করতে পারবো। সো আমরা উইদিন এই প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু গুগল ক্লাউড সার্ভিসিং থেকেই এই জিনিসটা করে রাখবে। সো এখানে আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি কি করতে পারবো? অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে মাইএসকিউএল সার্ভিস প্লাস পোস্টগ্রেস এসকিউএল সার্ভার এবং হচ্ছে মাইক্রোসফটের এসকিউএল সার্ভার, এই তিনটে সার্ভারকে আমরা এই যে কাজগুলো আমরা বললাম, অটোমেশন, ব্যাকআপ, রেপ্লিকেশন, প্যাচ ম্যানেজমেন্ট, ইভেন দো মাইগ্রেশন, স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ বা সাইজিং ইনক্রিজ, রিলায়েবিলিটি, স্টেবিলিটি সবকিছুই থ্রু ম্যানেজড ওয়েতে আমরা এখান থেকে করতে পারবো। তো অ্যাকচুয়ালি সিকিউএল সার্ভার এর যদি ফিচার এবং সার্ভিস গুলো দেখি, আসলে আমরা একটা ডাটাবেস ইজিলি উইদিন এ মিনিট আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। সো এটা অ্যাকচুয়ালি ফুললি ম্যানেজড সিকিউএল সার্ভার, এটা যেটা ক্লাউডের মধ্যেই ক্রিয়েট হবে। আমাদের ওএস এবং আমাদের অ্যাপ্লিকেশন এনভায়রনমেন্ট ডাটাবেস সবকিছুই ক্লাউড ম্যানেজ করবে, ম্যানেজ সার্ভিস হিসেবে আমরা পাবো। সো এখানে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনস্ট্যান্স চুজ করতে পারবো, এবং কাস্টম ইনস্ট্যান্স যদি আমরা চুজ করি সেক্ষেত্রে কাস্টম ইনস্ট্যান্স এটা আপ টু আমরা 624 জিবি র্যাম পর্যন্ত যেতে পারবো এবং 96 সিপিইউ পর্যন্ত অ্যাভেলেবল আছে। স্টোরেজের কথা যদি বলি, আমরা স্টোরেজ 1 জিবি 2 জিবি এইভাবে গিয়ে টিবি থেকে একদম 64 টিবি পর্যন্ত এটা অটোমেটিক্যালি ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ আমরা করে নিতে পারবো। সো স্পেশালি তো আমরা ইনক্রিজই করি, ডিক্রিজ জেনারেলি হয় না। সো ডাটার সাইজ অনুযায়ী আমরা এটা ইনক্রিজ করি। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ম্যানেজ করার জন্য ক্লাউডের একটা কনসোল থাকছে, যেখান থেকে আমরা গ্রাফিক্যালি কনসোল আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল দেখব কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় এবং কিভাবে কনসোলটা কতটা ইজি। সো গ্রাফিক্যালি কনসোল ম্যানেজমেন্ট প্যানেল থাকছে, যেখানে আমাদের আসলে কমান্ড লাইনের যদি আমরা এক্সপার্ট নাও হই, একজন ডিবিএ যতটুকু এক্সপার্টিস থাকে ততটুকু যদি আমাদের নাও থাকে, অ্যাজ এ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বা একজন বিগিনার হিসেবেও কিন্তু আমরা ডাটাবেসটাকে ম্যানেজ করতে পারবো। যেখানে একজন হাইয়েস্ট লেভেল অফ এক্সপার্ট যেভাবে ব্যাকআপ, রেপ্লিকেশন, ট্রানজেকশন এগুলো ম্যানেজ করে, তো সেই লেভেলটা আমরা গ্রাফিক্যালি ইজিলি
ম্যানেজ করতে পারবো থ্রু দিস গুগল ক্লাউড কনসোল। তো এটা আসলে ইনস্ট্যান্স গুলো অ্যাভেলেবল আছে ভিন্ন ভিন্ন জোন থেকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো আমার ডাটাবেজের সাইজ অনুযায়ী অথবা আমাদের অ্যাভেলেবিলিটি অনুযায়ী আমরা আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন জোন অ্যাভেলেবল জোন আছে, রিজিয়ন আছে, সেখান থেকে আমরা আমাদের ইনস্ট্যান্সটাকে রান করতে পারবো। আমার অ্যাপ্লিকেশন যেখান থেকে ফাস্টার অ্যাক্সেস হবে সেখান থেকেই কিন্তু আমি ডাটাবেসটাকে রান করতে পারবো। সো এখানে আমরা যেটা পাবো যে কাস্টম ডেটা এনক্রিপশন পাবো। সো কাস্টম ডেটা এনক্রিপশনে আমরা গুগলের যে ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে আমার ডাটাবেজে কানেক্টেড থাকবে। ডাটাবেজে টেবিল, টেম্পোরারি ফাইলস, ব্যাকআপ সবকিছুই কিন্তু আমরা এনক্রিপ্টেড পাবো, যে এনক্রিপ্টেড ফরম্যাটে গুগলের এনক্রিপশন ব্যবহার করতে পারবো অথবা আমাদের ওন এনক্রিপশন কি দিয়ে এটাকে সিকিউর করতে পারবো। তো এখানে আমরা কলাম অথবা সেল লেভেলে এনক্রিপশন করতে চাইলেও আমরা ডাটাবেসকে এটাকে করতে পারবো। সো এখানে এসএসএল এবং টিএসএল প্রোটোকল সাপোর্ট করে। সো আমরা যদি ব্যাকআপ এবং রেপ্লিকেশনের কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা সিকিউএল ব্যাকআপ যেমন .ba কে দিয়ে এমএস এসকিউএল এর ব্যাকআপ গুলো হয় সেগুলো এনে জাস্ট এখানে রিস্টোর করে দিতে পারবো, ক্লিক এন্ড গো আমার ডেটাবেস মানে স্টার্ট হয়ে যাবে। সো আমি এখান থেকে ব্যাকআপ মানে এক্সপোর্টও করতে পারবো, অটোমেট করতে পারবো। আমি আমার ইনস্ট্যান্সকে আমি ক্লোন করে খুব দ্রুত আরেকটা ইনস্ট্যান্স রেডি করতে পারবো। যেমন আমার যদি দরকার হয় যে একটা রিড রেপ্লিকা আমার খুব দ্রুত দরকার, আমি আরেকটা রিড রেপ্লিকা রেডি করব। সো ইনস্ট্যান্স আমি দ্রুত রেডি করে ফেলতে পারবো জাস্ট ক্লিক এন্ড গো এর মাধ্যমে। তো এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি একটা মনিটরিং পাবো, যে আমার ইনস্ট্যান্সের লগ গুলো পাবো, যে কিভাবে কে জয়েন করছে, কখন জয়েন করছে, কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস গুলো হচ্ছে, অবজারভেবিলিটি গুলো পাবো। এখানে সিপিইউ, র্যাম বা আদার্স আমার যে রিসোর্স গুলো আছে সেগুলো কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং কতটুকু অ্যাক্সেস হচ্ছে, ইউজেবল অ্যামাউন্ট গুলা। সো আলটিমেট একটা মানে টোটাল 360 ডিগ্রি ভিউ আমি গ্রাফিক্যালি এখান থেকে পেয়ে যাব। সো আরো অ্যাডভান্স অনেক কিছু ফিচার আছে, আমরা এগুলো একটু আস্তে আস্তে দেখবো। সো আমরা যদি ক্লাউড স্কেল ম্যানেজমেন্টটাকে দেখি, যে ক্লাউড স্কেল ম্যানেজ আমরা কিভাবে করব এবং এর ফিচার গুলো আমরা নিয়ে কথা বলছিলাম, যে আসলে ফিচার গুলা অনেক ফিচার আছে, যে আমি জাস্ট সংক্ষেপে জাস্ট কয়েকটা ফিচার নিয়েই আমি কথা বলি। সেটা হচ্ছে যে আমরা মেনটেনেন্স যেই কস্টটা আছে সেটা এখান থেকে রিডিউস করতে পারছি, এবং অটোমেশন করা, যেমন অটোমেটিকলি প্রভিশন করা, ক্লোন করা অথবা রেপ্লিকেশন ক্রিয়েট করা, স্টোরেজ ইনক্রিজ ডিক্রিজ করা অটোমেটিক্যালি। তো আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি থ্রেশহোল্ড সেট করলে আমি অটোমেটিক্যালি এটাকে অটো সাইজিং এর মাধ্যমে ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ করতে পারবো। এবং ডেটাটা অবশ্যই আমি এসএসএল এর মাধ্যমে ক্লাউড স্কেল প্রক্সি ব্যবহার করে আমি লোকাল মেশিন থেকে আমার অন প্রেমিসিস মেশিন থেকে আমার এনক্রিপ্টেড মাধ্যমে আমার গুগল ক্লাউড ডেটাবেজের মাধ্যমে আমি সাথে আমি কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করতে পারবো। সো পাশাপাশি আমি আমার যদি ব্যাকআপ এবং রিস্টোরের কথা বলি, সো আমি যে কোনো লোকেশনে আমি ব্যাকআপ গুলাকে রাখতে পারি একটা সেপারেট লোকেশনে। যদি আমার একটা জোন বা একটা রিজিয়নে আমার ব্যাকআপ থাকে, আমি অন্য আরেকটা জোনে ব্যাকআপটাকে ক্লোন করতে পারি, বা ব্যাকআপটাকে মেইন ডেটাবেসটা থাকে, সো আমি অন্য আরেকটা জোনে ব্যাকআপটা রাখতে পারতেছি। প্লাস অটোমেটিক্যালি রিকভার যখন দরকার, যেই টাইম থেকে দরকার সেই টাইম স্লট অনুযায়ী আমি রিকভার করতে পারছি। তো হাই অ্যাভেলেবিলিটির কথা চিন্তা করলে আমরা দেখি যে আসলে মাল্টিপল রিজিয়নে আমরা এটাকে হাই অ্যাভেলেবল করে রাখতে পারি। সেম ওয়েতে আমরা যেটা করতে পারি যে একটা জোন আউটেজ হলে আরেকটা জোন থেকে অটোমেটিক্যালি ফেল ওভার হয়ে যাবে, যে ফেল ওভার কনফিগার করে রাখতে পারি, যে এটা অটোমেটিক্যালি জোনে আউটেজ হলে জোন বি থেকে আমার অ্যাপ্লিকেশন অটোমেটিক্যালি আমার ডেটাবেসটা রান করবেই। সো এই ক্ষেত্রে আমি কোনো ইন্টারাপশন পাবো না। সেম ওয়েতে আপনার জোন বি আউটেজ হলে জোন এ থেকে হবে সেম ওয়েতে। সো এবং মাইগ্রেশন ফেসিলিটি নিয়ে যেটা কথা বলছিলাম, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে আমি আসলে অ্যাকচুয়ালি আমার যেহেতু এখন অন প্রিমিসে ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে আমি মাইগ্রেট কিভাবে করব। সো ইজি মাইগ্রেশন প্যানেল আছে, আমরা এখানে ইজিলি মাইগ্রেট করতে পারছি।
আমরা যদি দেখি যে আসলে এটা আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারবো, সো এটা আসলে মানে ব্যবহার করার যে সিস্টেমটা সেটা আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নট অনলি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন বা গুগল ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন, আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পজিশন থেকে বা লোকেশন থেকেও এটাকে ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমরা গুগল ক্লাউডের যেই অ্যাপ্লিকেশন এবং সার্ভিসগুলো আছে সেগুলা অ্যাপ ইঞ্জিন, ক্লাউড রান অথবা কম্পিউট ইঞ্জিন, কুবারনেটিস ইঞ্জিন, এগুলা থেকে যেমন ব্যবহার করতে পারি, প্লাস পাশাপাশি আমি কিন্তু এই ক্লাউড এসকিউএল কিন্তু আমার অন প্রেমিসিসে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে তার সাথে কানেক্ট করে হাইব্রিড মডেলে ব্যবহার করতে পারি। অথবা আমার কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে AWS অথবা অ্যাজিউরে, তো সে তার সাথেও কিন্তু আমি কানেক্টেড হয়ে আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে ব্যবহার করতে মানে ডেটাবেস থেকে অ্যাক্সেস করতে পারি। সো ওর এক্সটার্নাল যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে থ্রু এক্সটার্নাল এনটিটি দিয়ে কানেক্টেড হতে পারে। সো কানেক্টিভিটিটা আমি চাইলে আমি আমার লোকাল অ্যাপ্লিকেশন থেকে লোকালিও ব্যবহার করতে পারি, অ্যাজ ওয়েল এস আমরা যদি চাই যে এটাকে পাবলিকলি ব্যবহার করব, সো থ্রু সিকিউর কানেক্টিভিটি আমরা পাবলিকলিও ব্যবহার করতে পারবো। তো আমরা যদি কিছু ইউজ কেস দেখি এখানে, যে আমরা ট্রানজেকশনাল ডেটা রেপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে একটা ইউজ কেস আছে আমাদের কাছে। তো আমরা আমাদের ডেটাবেস যদি অন প্রেমে থাকে, যে আমাদের সোর্স মাইস্কুয়েল একটা ডেটাবেস আছে কারো আমাদের লোকালি চলছে, বাট এই মুহূর্তে আমার আসলে এই ডেটাবেসটাকে একটা ব্যাকআপ দরকার, একটা ডিআর দরকার আমার এটা। সো আমি কি ক্লাউড এসকিউএল কে আমার ডিআর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো? তো আনসার হচ্ছে ইয়েস। আমি ক্লাউড এসকিউএল কে আমি অটোমেটিক্যালি রেপ্লিকেশন ডেটাবেস হিসেবে ক্লাউডের ডিআর হিসেবে আমি এই আমার সার্ভারটাকে রাখতে পারবো, যদি সেটা মাইএসকিউএল হয় অথবা এমএসএসকিউএল হয়, সো অথবা পোস্টগ্রেসকিউএল হয়। তো সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমাদের এই টার্গেট ডাটাবেস যদি আমরা ক্লাউড এসকিউএল কে চুজ করি, সেক্ষেত্রে ক্লাউড এসকিউএল এর মাধ্যমে ক্লাউড এসকিউএল এর মধ্যে আমাদের এই ডেটাবেসটাকে অটোমেটিক্যালি সিঙ্ক করতে পারি। তো এই ধরনের একটা প্র্যাকটিক্যাল ইউজ কেস আমরা অলরেডি করেছি। সো এটা যদি আমরা একটু দেখি, যে একটা কেস স্টাডি আমরা আমাদের অলরেডি এটা কাস্টমারের জন্য অলরেডি আমরা কনফিগার করেছি। তো আমাদের এখানে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে কাস্টমারের ট্রানজ্যাকশনাল যে ডেটা আছে, ডেটাবেসটা আছে, সেটাকে রেপ্লিকেট করে আমাদের যে ক্লাউড এসকিউএল আছে অথবা ডিফারেন্ট একটা ডেটাবেস আছে, সেখানে আমরা এটা কিভাবে রেপ্লিকেট করব। সো তাদের অ্যাকচুয়ালি ট্রানজ্যাকশনাল ডেটাবেস ছিল, ডেটা ছিল। তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি যে এখানে আমাদের পাবলিকেশন ডেটাবেস আছে, সো এখানে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ডেটাবেসও ছিল আমাদের। তো আমরা যেটা করেছি যে আসলে অ্যাকচুয়ালি সাবস্ক্রিপশন ডেটাবেস হিসেবে আমরা আরেকটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করেছি, সেটা হচ্ছে গুগল ক্লাউডে। সো এইখানে সাবস্ক্রিপশন ডেটাবেসটা এজ এ সাবস্ক্রাইবার হিসেবে মাস্টার যে ডেটাবেস আছে পাবলিকেশন ডেটাবেস থেকে থ্রু ডিস্ট্রিবিউটর হয়ে আমরা গুগল ক্লাউড এসকিউএল গুগলের ক্লাউড এসকিউএল এর ডেটাবেস থেকে অটোমেটিক্যালি রেপ্লিকেট করেছি থ্রু ডিফারেন্ট দুইটা টানেলের মাধ্যমে। সো আমরা কেন দুইটা টানেল নিয়েছি? এই যে টানেল ভিপিএন এর কারণ হচ্ছে যে দুই ধরনের, মানে যদি কোনোভাবে টানেল 1 ফেলিউর হয়, সেক্ষেত্রে টানেল 2 দিয়ে অটোমেটিক্যালি যাতে আপনার ডেটাটা ক্লাউডের সাথে সিঙ্ক হয় কোনোভাবেই, মানে দুইটা সেপারেট ইন্টারনেট লিঙ্ক, দুইটা সেপারেট কানেক্টিভিটির মাধ্যমে আমরা এই ডেটাটাকে থ্রু সিকিউর টানেলের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি গুগল ক্লাউডের ভিপিএন এর মাধ্যমে আমাদের ডেটাবেজে এসে ডেটাবেসটাকে আপডেট করছে। সো এই ধরনের ডেটা যদি আমরা সিঙ্ক করতে চাই বা আমাদের মাইস্কুয়েল, পোস্টগ্রেসকিউএল বা ক্লাউড এমএসএসকিউএল ডেটাবেস থাকে, আমাদের এই ধরনের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তাহলে আমরা এই ধরনের কোনো ডেমো ক্রিয়েট করতে পারি এবং আমরা ইজিলি আমাদের ডেটাবেসটাকে রেপ্লিকেট করা অথবা আমাদের এজ এ ডিআর হিসেবে আমরা এটাকে কনফিগার করে রাখতে পারি। সো এই ছিল থিওরি। আমরা একটু জাস্ট আমাদের ক্লাউড কনসোল প্যানেলে যাব।
সো ক্লাউড কনসোল প্যানেলটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কেমন এবং এটা ইজিলি কিভাবে অ্যাক্সেস করা যায় সেটা একটু জাস্ট দেখবো। রাইট। সো এটা এটা খুবই সিম্পল একটা ইন্টারফেস। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লাউড সিকুএল নামে আছে। সো এটা গুগল ক্লাউডের একটা কনসোল। সো এখান থেকে আমরা গ্রাফিক্যালি জাস্ট আমাদের MySQL, PostgreSQL অথবা সিকুএল সার্ভার আমরা ইজিলি বিল্ড করতে পারি। সো এখানে আমি যে ধরনের হাই অ্যাভেলেবিলিটি বা ডেটা প্রোটেকশন আমার দরকার 99.99% অ্যাভেলেবিলিটি আমি এনশিওর করা বা আমাদের ডাউন টাইম এনশিওর মিনিমাইজ করার জন্য আমাদের যে মেকানিজম গুলো আছে সবগুলো কিন্তু এজ এ ফিচার এবং বেনিফিট হিসেবে আমরা অটোমেটিক্যালি পাবো। সো ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে জাস্ট এটা ভেরি সিম্পল। জাস্ট আমরা যদি ক্রিয়েট ইনস্ট্যান্স ক্লিক করি তাহলে আমাদের কাছে অপশন চলে আসবে আমরা কোন ধরনের ইনস্ট্যান্স চাচ্ছি ডেটাবেস, এটা মাইস্কুয়েল অথবা পোস্টগ্রে অথবা সিকুএল সার্ভার হয় কিনা। সো আমরা মাইস্কুয়েল সার্ভারে যদি ক্লিক করি জাস্ট মাইস্কুয়েলের ভার্সনগুলো আসবে। এখানে দুই ধরনের অপশন হয় প্যাকেজ, একটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ প্লাস, একটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ। সো কিছু পার্থক্য আছে এন্টারপ্রাইজ এবং এন্টারপ্রাইজ প্লাস এর মধ্যে। জাস্ট এসএলএ এবং রিড রাইট এবং আদার্স কিছু ডাউন টাইম বা মেইনটেনেন্সের এই ধরনের পার্থক্য আছে। সো এন্টারপ্রাইজ প্লাসটা হচ্ছে বেস্ট সার্ভিস। সো এখানে 99.99% এসএলএ এবং অ্যাভেলেবিলিটি এনশিওর করা হয় এবং এখানে ডিস্কের থ্রুপুট এবং আইওপিএস বেটার থাকে ফ্রম এন্টারপ্রাইজ। সো এটা অবশ্যই কস্টলি দেন এন্টারপ্রাইজ। সো এন্টারপ্রাইজে একটু কম থাকে ডিস্ক রিড রাইট, আইওপিএস এবং ডিস্কের থ্রুপুট। সো এখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের অ্যাজ পার এক্সপেকটেশন আমরা কি আসলে কস্ট অপটিমাইজ সলিউশন ডিজাইন চাচ্ছি নাকি হচ্ছে আমাদের হাইলি প্রায়োরিটাইজ হাই অ্যাভেলেবিলিটি হাই এসএলএ আমি এনশিওর করতে চাচ্ছি, সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের সলিউশনটাকে আমরা চুজ করতে পারি এবং ডিজাইন করতে পারি। সো এখানে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের অ্যাকচুয়ালি ভার্সন আছে। আমি এখানে প্রোডাকশন, ডেভেলপমেন্ট অথবা স্যান্ডবক্স আমরা কি হিসেবে এটাকে ক্রিয়েট করতে চাই সেটা আমরা নিতে পারি। আমরা ভার্সন গুলা ক্রিয়েট চুজ করতে পারি যে কোন ভার্সনের ডেটাবেসটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট হবে। দেন আমরা ইনস্ট্যান্স আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা বলছিলাম যে আমরা কোন জোনে বা কোন রিজিয়নে আমরা আমাদের ডেটাবেসটাকে রাখবো। সো এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি জোন বা রিজিয়ন চুজ করি, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জোন রিজিয়ন আছে, আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা আমাদের যেই এক্সপেকটেশন বা আমাদের নিয়ারেস্ট লোকেশন সেই অনুযায়ী আমরা চেক করতে পারি। সো এখানে দুইটা অ্যাভেলেবিলিটি ইস্যু আছে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, যে জোনাল অ্যাভেলেবিলিটি অথবা হচ্ছে এটা মাল্টিপল জোনস যেটা হাই অ্যাভেলেবিলিটি এনশিওর করবে। সো আমরা যদি সিঙ্গেল জোনে ক্রিয়েট করি তাহলে হচ্ছে সিঙ্গেল জোন আউটেজ হলে সেটার কোনো ফেল ওভার এনশিওর করবে না, রাইট। সো মাল্টিপল জোন করলে আমরা বলে দিতে পারি আসলে যে আমরা প্রাইমারি জোনটা মেবি সাউথ এশিয়াতে রাখলাম, সেকেন্ডারি জোনটা আমরা সাউথ বি অথবা সি তে রাখতে পারি, রাইট, চুজ করে দিতে পারি। যদি সাউথ এ জোন ফেল হয় তাহলে সাউথ জোনটা সেটা হাই অ্যাভেলেবল হিসেবে এখান থেকে আপনার ফেল ওভারটাকে এনশিওর করবে, অটোমেটিক ফেল ওভার, রাইট। সো এটা হচ্ছে জোনাল অ্যাভেলেবিলিটি এনশিওর করছে। সো এখানে আরো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অপশন আছে যে আমরা আসলে আমরা আমরা কি ধরনের স্টোরেজ চুজ করব, আমাদের মেশিন বা এর সাইজটা কেমন হবে, আমরা কি কত জিবি এই ডেটাবেসটার জন্য অ্যাসাইন করব অথবা কাস্টম হবে, রাইট। সো আমরা এখানে কাস্টম হিসেবে ক্রিয়েট করতে পারি যে 4/8 GB আমার দরকার, আমি ইচ্ছা অনুযায়ী কাস্টম করতে পারি। সো এখানে আমি কি ডাটা ক্যাশ এনাবল করবো কিনা, এটা এন্টারপ্রাইজ প্লাস এর এডিশন, আমরা ডাটা ক্যাশ এনাবল করতে পারি। সো স্টোরেজ আমরা কি ধরনের চুজ করব, এসএসডি নরমাল অথবা সরি নরমাল এইচডিডি অথবা হচ্ছে এসএসডি চুজ করতে পারি, রাইট, হাই আইওপিএস এর জন্য যে আমাদের ডেটাটা স্টোর হবে কোন ডিস্কের মধ্যে হবে, রাইট। সো আমরা এসএসডি চুজ করতে পারি অথবা নরমাল ওয়ার্কলোড হলে এটা এইচডিডি তেও পসিবল।
সো এখানে আমার সাইজটা কতটুকু হবে আমরা অথবা কাস্টম করে দিতে পারি যে না আমি 10, 20, 100 দরকার না, আমাদের হচ্ছে 1 TB দরকার, রাইট? সো এরকম আমি আমার কাস্টম সাইজ আমি দিতে পারি। যেটা বলছিলাম যে আমার 64 TB, অলমোস্ট 64 TBর মতো আমি এই ডেটাবেসটাকে এক্সপান্ড করতে পারি। সো ফর এ সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স, রাইট? সো আপনি আরেকটা সেপারেট ইনস্ট্যান্স নিলে আবার সেম 64 TB পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন। সো অ্যাডভান্স হিউজ অপশন আছে এখানে। আমরা এই যে যেটা এনক্রিপশন নিয়ে কথা বলছিলাম, যে আমরা গুগলের ম্যানেজ এনক্রিপশন কি ব্যবহার করতে পারি অথবা ক্লাউড কেএমএস ব্যবহার করতে পারি, রাইট? সো ভিন্ন ভিন্ন টাইপের এনক্রিপশন আছে এখানে। সো কানেকশনের বিষয়টা বলছিলাম যে আসলে প্রাইভেটলি ব্যবহার করব নাকি আমরা পাবলিকলি ব্যবহার করব। তো আমরা পাবলিক আইপি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, প্রাইভেট আইপি হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি। যদি পাবলিকলি অ্যাক্সেসিবল হয় তাহলে ক্লাউড স্কেল প্রক্সির মাধ্যমে অথরাইজড নেটওয়ার্ক গুলাকে সে এক্সটার্নাল অ্যাক্সেস করার জন্য ব্যবস্থা করে দিবে। আর প্রাইভেট অ্যাক্সেস হলে তো অবশ্যই এটাকে প্রাইভেট ভিপিসির মাধ্যমে, গুগলের যে ভিপিসি আছে ইন্টারনাল আইপি, আপনার যে নর্মাল ভিপিসি অথবা আপনার যে সাবনেট গুলো আছে ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক ম্যানেজ করার জন্য, ইন্টারনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজ করার জন্য সেই ইন্টারনাল প্রাইভেট আইপির মাধ্যমে আপনার এই ডেটাবেসটাকে কনফিগার করতে পারেন, যাতে আপনি ইন্টারনাল অ্যাপ্লিকেশন বা ক্লাউডের অ্যাপ্লিকেশন গুলাই শুধুমাত্র অ্যাক্সেস করতে পারে। সো এখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ে আছে, ডেটা প্রোটেকশনের ভিন্ন ভিন্ন ওয়ে আছে, যে আমরা কতদিন ব্যাকআপ নিব, অটোমেটিক্যালি ব্যাকআপ হয়ে যাবে, কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত আমরা ব্যাকআপটা এনশিওর করবো, ব্যাকআপ উইন্ডো কখন হবে, রাইট? সো আমি লগ বা রিটেনশন কতদিন করব। সো এটা আমার ব্যাকআপটা কি সেম মানে অন্য কোনো রিজিয়নে আমি রাখতে চাই কিনা, অথবা মাল্টি রিজিওনাল করব কিনা, এটা ইউরোপ, ইউএস অথবা এশিয়া, রাইট? সো আমি আমার ডেটাটা কোথায় রাখবো, সো আমি সেপারেট রিজিয়নেও আমি রাখতে পারি। সো হিউজ অপশন আছে, আমরা চাইলে কাস্টম করতে পারি আমাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী। সো আমাদের কস্টিং, আমাদের সলিউশনের রিকোয়ারমেন্ট, আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী হিউজ কাস্টমাইজড অপশন আছে, যেগুলো আমরা আমাদের এখান থেকে আমরা এগুলো এনশিওর করতে পারি। সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই এন্ড। সো আমাদের সাথে আমাদের গুগল ক্লাউড এক্সপার্ট আছেন, Samit. So he will deliver his speech right now. Samit, over to you. Thank you, Mr. Tayyab. Thanks a lot. Let me quickly share my screen. So yes, আমি তার আগে একটু let me just ensure if the voice is audible, everyone. Yes, ma'am. Rahim bhai, if you can also. Yes. Okay, so obviously as Mr. Sumit takes over the presentation, let me just introduce him. So Mr. Sumit Bharadwaj is a customer engineer in Google Cloud based out of Gurgaon, India. So he has been into databases for 18 years and covering both rational and non-rational databases like MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis, etc. So before Google Cloud, he was a solution architect with Oracle India. And he has been helping customers in both on-premises as well as cloud solution. So let's hear Mr. Sumit for a presentation in Google Cloud SQL. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nausheen, for the warm introduction. I hope my screen is visible. Yeah, it is. Yes, it's Okay, visible. thank you. So this is the agenda that we'll be covering for the next 20 minutes or so. I'll be talking about what are the different databases we offer as a managed databases in Google, and specifically then will deep dive into Cloud SQL. We'll be covering on various aspects of a database, what is the architecture of a Cloud SQL, how it talks to other data warehouses, what are different availability and DR options. I'll talk about security, observability, and in the end, I'll talk about the recent partnership that Google did with Oracle. It was done about 6 months back. I'll talk about the various offerings that have come with that partnership. So I'll jump on to the next slide.
So what you see on this slide is all the databases which we offer as a managed service in Google Cloud. It consists of both third-party databases, which are primarily on the left-hand side, as well as Google native database engines. These are the native engines which we developed ourselves to solve our problems, which were around scale and availability. So what I'll do is I'll go from left to right and pick up each database and talk a bit about them, and in the end talk about the two services which are mentioned below. So starting from the left, memory store. It's a NoSQL offering for caching. We offer three database engines in that. First is Redis, second is Redis cluster, which is a sharded Redis, and third is Memcached. Right? There is a fourth offering which is not mentioned here, which is not generally available as of now, which is Wallkey. That is also coming soon. Then coming on to the relational world, starting with Oracle database, we are now offering Oracle database on the infrastructure of Google as well as a managed service. So we can offer managed services in Exadata with Exadata as well as RAC if you want that. Then comes the Cloud SQL, which Mr. Tayyab talked about initially. So there are, as he mentioned, there are three database engines we offer in that Cloud SQL: MySQL, Postgres, and SQL Server. We'll talk a bit, throughout the presentation, we'll talk about these Cloud SQL offerings. Then comes Alloy DB. Alloy DB, so Alloy generally is a combination of two metals, wherein we take the best of two things, right? Two metals. So Alloy DB is a combination of an open source Postgres database plus the Google engineering. So what we have done is we have taken the open source Postgres database and make it highly available and much more performant with some Google engineering. So we'll talk about that as well. Then comes the last database, which is in the relational world, which is Spanner. Spanner is a globally distributed relational database, right? It is relational, but it is globally distributed. We use it across almost all the products that we offer, be it Gmail or YouTube or even third-party companies like Uber or Flipkart in India or Dream 11 in India. So these are all using Spanner for their workloads. Next is the big table. So this is a wide columnar NoSQL database. This is used primarily when you have a very high latency, very high throughput and low latency requirements for your workload. An example is Twitter is using that. Twitter is using that to build a platform which they give to their advertisers for analytics. Then comes the Firestore. Firestore is a document database, a very good use case of what it is used in India primarily is for websites like Crick Live or Crick Info, wherein you just open the scoreboard and as soon as the next ball is bowled in the cricket, it automatically refreshes the browser, right? So whenever you make any changes in the database, it pushes those changes onto the front end automatically. So that is a very good use case for Firestore. And the last but not the least, this is our flagship product for data warehouse, BigQuery. So this is our data warehouse solution. This completes the entire database offering that we have in Google. Down below, there are two services. First is database migration service, which is used to migrate the data which is there in either on-prem or third-party clouds like AWS or Azure to Google. Second is the data stream. Data stream is used when you move your data through ETL or ELT to a data warehouse solution like BigQuery. So these are the other two offerings that we have. Jumping on to the Cloud SQL, as I already mentioned, these are the three engines we offer: MySQL, SQL Server, and Postgres. Now, a lot of different customers in different domains are using our Cloud SQL, be it media, be it consulting, be it manufacturing. All of them are using our Cloud SQL databases. These are just some of them. Now, let's talk about the architecture. What does it consist of?
it consists of a VM as a managed service, which comes with an IP address. You choose whether you want to provide it a private address or a public address or both, right? Generally, a database server is always behind a private address, right? You don't expose it publicly, but we give it as an option. Then you choose how much memory and how much CPU is required. And accordingly, we'll provision that database. Also, you need to choose between whether you want to go for a HDD or an SSD storage. Beyond that, if you want to create a standby database for your high availability, or you want to create a replica for transferring your read workloads, that can be done. Plus, we use object storage for backups, and their integrations are also possible with other data warehousing solutions. Now, what are the different versions and editions that we support? What you see against each engine, the color blue is the default version. If you do not specify any version, for MySQL, for example, we'll create an instance with version 8. But 8.4 is also available if you want to choose that. Similarly, Postgres will go with 16. If you want to go for 17 as well, you can do that. With SQL Server, we offer multiple editions as well. We offer all the 4 editions which are available with Microsoft: Standard, Enterprise, Web, as well as Express. Now, how do you create the cloud instance, right? There are 4 ways through which you can create the Cloud SQL instance. First is, of course, by the Cloud Console that Mr. Tayyab was showing. You can go to the GUI, quickly enter some details. Within 3 to 4 minutes, a Cloud SQL instance is ready for you to use with your application. The other is using Cloud Shell. Using G-Cloud commands in a Cloud Shell, you can do that. If you are familiar with Terraform and you already have created some Terraform scripts in other clouds, then you can use them and modify them to Google Cloud and use them as it is to provision your Cloud SQL instance. Last is REST API. We also expose these REST APIs which you can consume to create or delete or change your database instances. Now, when you, as I mentioned before, there are various types of machines that we offer. You have to pick the machine type, you have to pick the storage. And one thing to note here is we offer 60,000 IOPS without any additional cost. As compared to the competition, this is a big advantage that we have. Other companies, they charge for it. Now, how do you connect to that instance? You connect it either via private IP or a public IP. And in case of authorization, you have to authorize the connection, right? Whatever reaches your Cloud SQL instance, you have to authorize that. You can do it via 3 ways. First is authorized networks, in which you provide us the list of IPs. This could be all the application servers IPs, which will be connecting to that instance. So that's one way. Other is when you have the SSL or TLS certificate. And the last option that you can make use of is you introduce a Cloud SQL proxy in between, so that the application connection lands onto the Cloud SQL proxy, and from there on the connection to the database is made. So these are the three different ways. How do you migrate your data from on-premise or other third-party clouds or other clouds like AWS and Azure to Google? So you can use this data migration service, which is free of cost service. What you need to do is you need to connect to the source, which could be an on-premise, MySQL, for example, or MySQL running in as a managed service in AWS or Azure, or inside their VMs as well. So that can be a source. Destination will be Cloud SQL. It will first of all take a snapshot and do all the data transfer, and then it will run in a continuous replication mode. So as and when the downtime approaches over the weekend, both the source and the target are already in sync. You just stop the replication, promote this Cloud SQL instance as a primary, and connect your application. Now, how can we take the data in and out, right? We support all the native engines provided by these three offerings.
It could be an export or import. It could be a physical dump. We support all of that. And there is one more offering which you see on the right, which is serverless export. Generally, people say that when they take an export dump for a whole database, which is very big on a MySQL or a Postgres, it takes a lot of time and resources and impacts the performance of the application. So what we do is we also offer this option called as serverless export, in which we create, you just have to specify that I want to go for a serverless export. We will restore another instance, take the export from it, and then destroy it. Right? This is a serverless export. That way, your performance of the production, which is used by the application, is not impacted. Now let's talk about interoperability. How because databases are not in isolation, they have to talk to, or they have to send the data to data warehouse. In our case, let's say we want to have a data warehouse on BigQuery and databases on Cloud SQL. So there are two ways. Either you directly query from the BigQuery onto the Cloud SQL database without transferring the data, right? This is important. Without transferring the data, if you want to do that, you can directly query and directly join the data without transferring the data, which means you can get real-time analytics or insights from BigQuery. The other option is, like I told you before, there is a data stream service through which it's a change data capture service, through which we will capture the changes from the Cloud SQL, push on the changes to the BigQuery. The other target for data stream could be a Google Cloud Storage as well. So you can capture the changes from the Cloud SQL, push on to either Cloud BigQuery or Google Cloud Storage. With that, I'll come to the availability. In availability, we'll talk about the high availability, the DC, the DR, and backup and restore. Let's talk about high availability. With SQL Cloud SQL Enterprise Plus Edition, we offer 99.99% uptime SLAs. So what you see here on the region 1 here on the diagram, let's say it is Mumbai. Now there is a database which is running in zone A, so which is being used by the application. If it goes down, automatically we will switch over to zone B, which is a standby, and it's a synchronous replication which is set up between the two. So there is no data loss, and the application connects to the static IP, which means there is no change which is required at the application in case something goes wrong in the zone A, right? That's one thing. The important thing here is there is no data loss because there is a synchronous replication within a region between two zones. Then let's talk about read replicas. Now, if you want to, let's say, offload the read part to a replica, the replica can be within the same region in a different zone, within the same region or in the same zone, or within the different region as well, right? All three combinations are possible. Generally, when you set up a replica across two different zones into different seismic zones, let's say Delhi and Mumbai, that's how you set up a DR, right? Within the same zone, typically, wherein you offload your reading of your application. That's what it is. External replication. External replication means replication in which either master or replica, one of them is in Google Cloud, other is outside, right? Now, if you see on the left hand side, replicate from external sources, which means external instances, I'm sorry. It means the source is outside Google, but the destination replica is inside Google as a Cloud SQL. So you can do that. The source could be on a on-premise or let's say other cloud service providers. We can transfer the data using data migration service, or we can create it as a replica using the capabilities of SQL, MySQL or a Postgres, or a transactional or snapshot application in case of SQL Server. We can also use third-party tools like Stream or Debezium to do that.
On the other hand, if you want the reverse of that, in which the master is in Cloud SQL and the replica is, let's say, on-premise, then we allow that as well. So you can do that using the native capabilities of MySQL and Postgres. DR, I already touched upon that. So in the interest of time, what I'll just say is wherein you will create a read replica for the DR, which will be in a different seismic zone like Mumbai and Delhi. Backup and restore. Now in backup and restore, we by default, we automatically take incremental backups, right? So the benefit is that it is very, very fast and it doesn't take much storage. In cloud, everything incurs a cost, right? So when we take an incremental backup, it doesn't take that much storage. So cost is reduced and we automatically take that. Plus, if you want to schedule a backup before any activity that you want to do, you can do that as well. And the destination could be within the same region or a different region as well. So it's up to you whether you want to keep it on the same region or a different region, right? And while restoration, again, you want to restore it on the same Cloud SQL instance, you can do that. Or you want to create a clone of that in a different Cloud SQL instance, you can do that. And we can restore up to microsecond granularity. Now the maintenance, right? When you are in cloud, you want minimal maintenance window, right? So we offer less than 30 seconds of maintenance window for Postgres. The maintenance window is also what you decide, right? You want to make this downtime on a Sunday morning at 2 o'clock or Saturday night at 10 o'clock. This is what you decide, right? For MySQL, it is less than 1 minute. For SQL Server, it is less than 2 minutes, right? If you are an e-commerce company and Q4 is very important for you, you cannot afford any downtime from October to, let's say, December. In that case, you can deny any maintenance for the 3 months. So we call it as deny periods. That is also option. That is also an option that you can use. Any patches that come in, we apply them on a maintenance window. But suppose there is some patch which has come in and you want to apply it before the actual maintenance window, you can do that with a single command which is mentioned on the screen. You do not need to wait for the maintenance window to come in and then apply the patch. Security and governance, I'll talk about three things here: auditing, encryption, and tagging. Right? Auditing, it's a rule-based auditing. It's not that we'll audit each and everything. You decide what you want to audit and we will audit it for you. We support SOX, HIPAA and PCI compliances. On top of that, we also can set up alerting so that for a particular event, if you want to be notified, you will be notified on a particular audit record. That is something which is there. You can also ingest the data, older data of audit onto a BigQuery, wherein you can do analytics on top of that. Tagging is something which is related to governance. You can create tags and do some various calculations, like for development environment, I want to know how much I'm spending. So you can create appropriate tags and create various reports based on the tags. Last is the encryption. In encryption, we support both Google managed encryption keys as well as customer managed encryption keys. It is up to you to decide whether you want to go for you want to manage your own encryption keys or you let Google to do that. On to observability, we'll talk about this is the query insights page. Because database is running on Google Cloud, you would want to know what is running inside my database and what are the queries which are running in. Is there something which can be tuned, right? So this is the chart that we show. You can drill down, click on each query, find out who ran it at what time and what was the start time
and what are the resources it is taking, what is the explain plan, the execution plan it is running on, and what was the previous plans this particular query used. With the integration of Gemini, we also offer advice on creating indexes as well. For example, we'll say for this query, you can tune it, or you can create an index on this particular column so that it will not take that many resources, or it will not take that much time. So this is all possible with Query Insights. Cloud logging is also there, which means you can see all the logs, all the error logs, all the normal logs for all the engines. Sorry, I'm rushing. In the interest of time, but we'll take the questions in the end. Cloud SQL monitoring is also there. For example, you want to monitor some particular metric which is not there in the standard dashboards. You can create your own custom dashboards. As an example, some customer last week, I created a custom dashboard to monitor their deadlocks. Right. So there's a particular error which was coming in. He wanted to monitor that through a custom dashboard. So that this is what is possible as well. Simplicity. Okay. It's once you're moving to the cloud, all the things are we manage, right? Including patching and upgrade, right? You decide when you want to patch it up, right? For example, you are an older version of Postgres, you want to upgrade it with a click of a button, right? It will be upgraded and everything will remain the same, The connect string, the IP addresses, everything will remain the same. This is very important, and you can decide when you want to upgrade, right? We will not force you or to upgrade it, but it is generally advisable to run on the latest version of any database engine. Storage management. Again, storage management is also a very big headache for a DBA. You can turn the auto extend on so that as and when the new the storage is getting filled up, it will automatically extend up to 64 terabyte. You can put a limit also. Let's say you want this particular file not to go beyond 10 GB. You can do that as well. So all these options are available. This is my last slide. This is about the partnership that Google and Offer had about 6 months back. So with this partnership, there are 4 offerings that we have in Google Cloud. First is a bare metal. Bare metal means you take the whole box and there is no noisy neighbor. It's only for one customer. You can deploy your Oracle instances on this machine, bare metal machine. Second is wherein you want to deploy it on the Google Cloud in the infrastructure as a service, in the Google Compute Engine or Google Kubernetes Engine. So that is also there. Now, earlier Oracle used to not allow their licenses to be deployed in other clouds, especially Google Cloud. But with this partnership, you can take your Oracle workloads, deploy it on a Google Compute Engine now. This is available. Third is wherein there is a private interconnect between the Google and the Oracle cloud. So we have a region in Mumbai. Oracle also has a region in Mumbai. There's a private interconnect. If some customer is already using let's say the databases on OCI, but want to leverage the AI capabilities of Google, they can do that. And with this private interconnect, we guarantee a 2 millisecond latency. That is what we and Oracle guarantee. The last is Oracle databases at Google Cloud. With this offering, we offer managed databases. We offer both RAC as well as Exadata in Google Cloud. So if you want to go for autonomous databases or an Exadata Exadata at Google Cloud, that can be done now with this partnership. With that, I'll pass it over to Noshin. Noshin, over to you.